So can you share about your experience with the patient? That, Yeah. What is your experience with the patients? No. Or me? Our group can share so about mine. She's stranger. So. Oh, okay. I have a lot of patients, so there's a lot of many different stories. But in general, that they're in pain and they're like near the end of life and they're dying. Are you a nurse or you're a nurse and you work in the hospital? Yes, and hospice. On hospice. Yeah, so Okay. like these people, they know like they die, like there's no chance of living any longer, but they're like suffering with the pain, and they don't know anything about meditation. So how do you introduce someone so new to meditation so that they can be like their mind can be stronger, like you said, so that their suffering is less? So I was wondering if you have like a video that I can share with them or something, because yeah, I'm just trying to find like different ways to help them deal with their I will explain first, and then the other will share their understanding about my teaching to the patient. I'm not much interested in the body and disease of the body of the patient. Because I take care of the mind, present mind. Not only my personal mind, but also collective mind, community mind. With the knowing of selfless impermanent nature. The present mind itself is selfless, not someone, not something, just cause and effect of ever-changing impermanent nature. I know selfless impermanent nature very well, deeply, clearly. That's why I don't need to worry for myself and the other, for the patient also. Even for the patient who are going to die, I emphasize only on the present mind. Concerned with the patient. There is connection with your mind and my mind, with the mind of patient and with the other mind. This is natural connection, automatic connection. Therefore, if we are feeling sad, the mind of the patient will also be feeling sad.
if we worry for the patient mind will also be worrying. This is connection among the mind. But most of the patient, most of the family members of the patient are easy to feel sad and sorry, concerned with the patient. That make the mind of the patient to be sad and sorry. That is not good. Negative mind are the cause of bad consequence. Even for the patient with no hope to cure or to be alive, to be long life. If we are believing or accepting like this, there will be no hope for the patient. But if we are detaching from that understanding or hoping, with the knowing of the same selfless impermanent nature, both of happy and sad mind, stable and unstable mind are the same selfless impermanent nature. I practice like this for over 25 years continuously, not only by myself but also with many patients, including COVID positive patients. Because I created COVID hospital from 2021 July to October. Within 3 months, over 1,500 COVID positive patients arrived to the hospital. Among them, 500 patients died, 1,000 patients went back or moved to another hospital. At that time, not enough oxygen, not enough doctor, nurse aid, even not enough hospital bed for the patient. But because of the need of the patient, I allow whoever came to our hospital, which is in our meditation center, and then started teaching to the patient to get out with medication.
At that time, I already have many experience with the COVID virus because of meeting with the COVID patient who already died. Therefore, I became more and more skillful not to worry concerned with COVID virus and COVID patient. In this way, I changed the mind of the patient as a meditator. Because of not enough oxygen, vaccine, at that time no vaccine yet, we guide them to do good deeds together by practicing meditation. This is changing their mind to detach from COVID-19 and suffering of the virus and dead people of the virus. Because of fighting against COVID-19 with practicing meditation together, within 1.5 months later, there are less and less COVID-19 in the whole country of Myanmar. So after 3 months, no more COVID positive patient. So we change hospital for general patient. We open Dhamma hospital till now. At that time, we used the name COVID hospital because of COVID patient. Now we use the name Dhamma hospital for general disease. This is just changing the mind of the patient with the knowing of nothing is permanent. Virus is impermanent. Cancer is impermanent. Only impermanent nature is permanent. So this truth is easy to understand for most of the people. For all the religion can understand like this. So instead of knowing ourselves as someone or something, good or bad, I myself trying to know myself as ever-changing, selfless, impermanent nature, not someone, not living beings, not non-living beings. No man, no woman, no human, no animals, just cause and effect of selfless, impermanent nature. Only this right understanding is really powerful to detach from the worry, fear, not understanding of the patient. In this way, the patient can feel better because of knowing the permanent truth, which is impermanent nature. In order to teach like this, I myself need to accept and practice like this.
In this way, I can. Now I'm also teaching like this to the meditator. This is the same teaching to the patient. But for the patient, they are more needed to practice like this because they have not enough time. They are not sure to be long life. That's why I emphasize teaching to the patient like this. This is simple but really powerful. The truth we already know, but we are not using in the right way. Just accepting ourselves as not someone, no living beings, not something, no non-living beings, just ever-changing, selfless, impermanent nature. This is mindfulness on natural truth of impermanent nature. I'm not teaching about their children, their disease. I just remind to the patient only about cause and effect of selfless impermanent nature. This is detachment from all disease and everyone, every family member of the patient, even from the patient himself or herself. I myself can detach from my life of a monk with this right understanding. That's why I can help the other people to detach from themselves with this right understanding. Ở đây thì có một cô y tá đang làm trong bệnh viện chăm sóc cuối đời, cho nên cô phải tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân đang thọ nhận rất nhiều khổ đau từ những cơn đau của họ. Và cô muốn hỏi rằng làm sao để có thể giới thiệu họ với thiền tập để họ có thể bớt khổ đau hơn. Và cô hỏi Ngài Thiền Sư có những bài pháp, bài giảng nào mà cô có thể chia sẻ hay không, hay là Ngài phải gặp trực tiếp họ. Và Ngài Thiền Sư có nói rằng Ngài sẽ chia sẻ trước và sau đó Ngài sẽ để cho các thiền sinh đã theo Ngài chia sẻ về những kinh nghiệm khi Ngài giảng pháp cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Và đây là chia sẻ của Ngài Thiền Sư. Thầy không quan tâm quá nhiều đến thân hoặc là bệnh của thân, vì Thầy chỉ quan tâm đến việc chăm sóc tâm hiện tại. Không chỉ là tâm hiện tại của chính Thầy, mà là tâm của tập thể với cái biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Tâm hiện tại tự nó là vô ngã, không có một ai cả, không là gì cả.
chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Thầy biết về vô ngã và vô thường rất rõ ràng và rất sâu sắc. Cho nên thầy không cần phải lo lắng cho chính bản thân thầy và những người khác và cho các bệnh nhân. Và ngay cả những bệnh nhân, những người sắp chết, thì thầy luôn chú trọng về duy nhất vào việc tâm hiện tại của họ và các tâm liên quan đến người bệnh nhân này. Có sự liên kết giữa tâm của bệnh nhân và tâm của thầy và tâm của những người khác. Đây là sự liên kết tự động và tự nhiên. Cho nên nếu như chúng ta cảm thấy buồn, thì tâm của người bệnh nhân cũng sẽ cảm thấy rất buồn và đau khổ. Nếu như chúng ta lo lắng cho bệnh nhân, thì tâm của người bệnh nhân cũng sẽ trở nên lo lắng. Đây là sự liên kết giữa những tâm với nhau. Phần lớn những thân nhân của người bệnh nhân rất dễ dàng để cảm thấy buồn hoặc lo lắng liên quan đến người bệnh nhân. Việc này sẽ làm cho tâm của người bệnh nhân cảm thấy lo lắng và buồn bã, và việc này là không tốt. Tâm tiêu cực là nguyên nhân dẫn đến những kết quả xấu. Ngay cả đối với bệnh nhân không có hy vọng để được chữa hoặc là không thể sống một đời sống trường thọ, thì nếu như chúng ta tin và chấp nhận như vậy thì chắc chắn rằng không có hy vọng nào cho người bệnh nhân. Nếu như chúng ta xả ly khỏi sự hiểu biết hoặc là xả ly luôn cả việc hy vọng với cái biết về bản chất giống nhau của vô thường và vô ngã, cả hai tâm hạnh phúc và tâm buồn bã, tâm ổn định và tâm bất ổn cũng đều có chung bản chất của vô thường và vô ngã. Thầy đã thực tập như vậy trên 25 năm, không phải là chỉ cho riêng thầy mà cho rất nhiều bệnh nhân khác, bao gồm cả những bệnh nhân âm tính với virus COVID. Và thầy đã thành lập bệnh viện COVID từ tháng 7 của năm 2021, và bệnh viện này đã hoạt động trong 3 tháng cho đến tháng 10 của năm 2021. Trong vòng 3 tháng, có hơn 1.500 bệnh nhân đã đến bệnh viện này, 500 bệnh nhân đã qua đời và 1.000 bệnh nhân còn lại đã về nhà hoặc là được chuyển qua những bệnh viện khác. Vào thời điểm đó, bệnh viện COVID không có đủ oxy, không có bác sĩ, không có đủ bác sĩ và y tá, ngay cả không có đủ giường bệnh cho bệnh nhân. Nhưng vì những nhu cầu của bệnh nhân, thầy đã cho phép bất kỳ ai có thể đến bệnh viện này, và thầy sẽ hướng dẫn thiền đi kèm với việc chữa trị bằng thuốc. Vào thời điểm đó, thầy đã có rất nhiều kinh nghiệm với virus COVID vì thầy đã gặp rất nhiều bệnh nhân COVID, và vì vậy thầy trở nên thuần thục hơn để không phải lo lắng về virus COVID và những bệnh nhân COVID. Và bằng cách này, thầy đã thay đổi tâm của các bệnh nhân sang tâm của các thiền sinh. Vì không có đủ oxy và lúc đó thì không có vaccine, cho nên thầy đã hướng dẫn họ để làm các thiện pháp chung với nhau. Đây là thay đổi tâm của họ để xả ly khỏi bệnh COVID và xả ly khỏi những khổ đau do virus tạo ra, và xả ly khỏi những người đã chết vì virus COVID, và chiến đấu với bệnh COVID-19 bằng cách thực tập chung với nhau. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi thì càng ít đi các ca bệnh về COVID ở Miến Điện. Và vì như vậy, trong vòng 3 tháng thì không còn bệnh viện COVID nữa mà đã thay đổi tên sang bệnh viện Pháp Bảo. Vào lúc trước thì bệnh viện được sử dụng tên là bệnh viện COVID, nhưng bây giờ nó được tiếp tục hoạt động với tên là bệnh viện Pháp Bảo. Đây là thay đổi tâm của các bệnh nhân với sự hiểu biết rằng không có gì là trường tồn cả, ngay cả ung thư cũng là vô thường, chỉ có vô thường là thường hằng mà thôi. Sự thật này là rất dễ để hiểu cho tất cả mọi người, bất kỳ là họ thuộc về tôn giáo nào họ cũng có thể hiểu như vậy. Thay vì biết chúng ta là một ai đó, một cái gì đó tốt hoặc xấu, hãy cố gắng để biết chúng ta chỉ là vô thường và vô ngã, không có một ai cả, không phải là một chúng sanh, không phải là một phi chúng sanh,
không có một người, không có một con người, không có một súc sanh, chỉ là bản chất của vô thường vô ngã mà thôi. Sự hiểu biết đúng đắn này là có sức mạnh rất lớn để xả ly khỏi những lo lắng, sợ hãi và sự không hiểu biết của các bệnh nhân. Và bằng cách này, các bệnh nhân có thể cảm thấy đỡ hơn với sự hiểu biết về sự thật thường hằng. Sự thật thường hằng chính là sự thật về bản chất vô thường vô ngã, chính là sự thật thường hằng. Để có thể hướng dẫn như vậy, thầy cần chấp nhận và thực tập như vậy. Và giờ đây, thầy đang hướng dẫn lại cho các thiền sinh với những lời hướng dẫn tương tự như thầy đã từng hướng dẫn cho các bệnh nhân. Và đối với các bệnh nhân thì họ càng phải thực tập như vậy là vì họ không chắc chắn là có thể sống lâu, họ không còn nhiều thời gian nữa. Cho nên thầy luôn chú trọng vào việc hướng dẫn như vậy cho các bệnh nhân. Việc này là rất đơn giản nhưng có sức mạnh rất lớn. Chúng ta đã biết về sự thật này nhưng chúng ta lại không biết sử dụng nó theo một cách đúng đắn. Chỉ cần chúng ta chấp nhận chúng ta không là ai cả, không là một chúng sanh, không là gì cả, không phải là một phi chúng sanh, chỉ là bản chất của vô thường và vô ngã. Đây chính là chánh niệm trên sự thật tự nhiên của bản chất vô thường và vô ngã. Thầy không dạy về các con cái của họ, bệnh của họ. Thầy chỉ nhắc cho các bệnh nhân biết về nhân và quả hoặc là về bản chất của sự vô thường và vô ngã. Đây chính là sự xả ly khỏi các loại bệnh, xả ly khỏi tất cả mọi người, xả ly khỏi thân nhân của họ và ngay cả xả ly khỏi chính bản thân họ. Thầy có thể xả ly khỏi đời sống của một vị tăng với sự hiểu biết đúng đắn này, cho nên thầy có thể giúp đỡ nhiều người để xả ly khỏi chính bản thân họ với sự hiểu biết đúng đắn. Does anyone from our group want to share about Seattle's teaching to the patients? Our group left. Elizabeth wants to share. Ellie? She shares to me about this, so she can share to everyone. I wanted to share that for me, Sayadaw's teachings to patients are some of the most profound and touching and accessible, because I feel that the sort of urgency of the situation for patients, like that they might not have as much time as the average meditator to learn, that the situation allows Sayadaw or brings out the teaching that is simple and easy to understand and very direct. And when I have been able to observe Sayadaw teaching to patients in hospitals or at home, I can feel their, like Sayadaw said, that the minds are connected, so they can feel
the calmness and detached mind of Sayadaw spreads to their mind, and they can become aware that their mind is free from their body. Like their body may be in pain, but the mind doesn't need to be in pain. And in this way, they're connected to the knowledge that they are not their disease, and they can overcome the mental habits of frustration or disappointment or fear concerned with their disease, and feel the peace and freedom that is always accessible to them mentally. Dạ, đây là chia sẻ của Ellie. Con muốn chia sẻ rằng đối với con, sự hướng dẫn của Ngài Thiền Sư cho các bệnh nhân là một trong những sự hướng dẫn sâu sắc và cảm động nhất và dễ dàng tiếp cận nhất. Con cảm thấy có một sự gấp rút trong hoàn cảnh của các bệnh nhân vì họ không có đủ thời gian để học giống như là những người thiền sinh bình thường. Và hoàn cảnh đó đã cho phép Ngài Thiền Sư đưa ra những tinh hoa nhất trong sự hướng dẫn của Ngài theo cách đơn giản và dễ hiểu nhất và rất trực tiếp. Và con đã quan sát sự hướng dẫn của Ngài, hướng dẫn cho các bệnh nhân ở bệnh viện hoặc là ở nhà của họ. Và con cảm thấy rằng có sự nối kết giữa các tâm với nhau, và các bệnh nhân có thể cảm thấy rất an ổn và ổn định, và họ có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh và tâm xả ly của Ngài Thiền Sư. Và sự điềm tĩnh và tâm xả ly này của Ngài Thiền Sư đã lan tỏa đến tâm của họ. Và vì vậy, họ càng có thể chánh niệm trên tâm của họ, và tâm của họ mới có thể tự do khỏi thân của họ. Thân của họ có thể là đang chịu những khổ đau, nhưng mà tâm thì không cần phải thọ nhận những khổ đau. Bằng cách này, họ có sự kết nối trực tiếp với những kiến thức của Ngài Thiền Sư, và họ có thể vượt qua những thói quen của tâm, của sợ hãi liên quan đến căn bệnh. Và vì vậy, họ cảm thấy được tự do hơn, và họ cũng biết rằng họ cũng có khả năng để tiếp cận và họ cũng có khả năng để tiếp cận được sự tự do này theo như những lời Ngài Thiền Sư đã dạy. Và như vậy, tâm của họ mới thoát khỏi những khổ đau. So on the website, which is in progress, I believe, Katerina might know more, but there's a whole category of Myanmar teachings onto patients, but hopefully eventually we'll have, is this mic on? Yeah, Okay. Okay, it's weird to me. Hopefully eventually it will have a category of English teachings, or I don't know, are your patients Vietnamese speaking? English? Okay. So eventually that's the goal, so then there will be like a collection, because all of the teachings to patients are helpful maybe to other patients in some degree. The last time we visited a patient,
was actually a nun who was in the hospital quite sick. And so she was used to practicing meditation anyway, but being sick, Seattle mentioned she was used to practicing meditation while healthy, and that it's more difficult for her to practice when she's not feeling well. So for her to continue to try to practice, even in that state of mind. And also, there's the disease of the body, but the real disease is the attachment to the disease, the mind. Your body can be well or unwell, but the spiritual practice focuses on the mind. So if the mind can detach from the idea of life and death, of this body, this earth, this disease or not disease, the not attached to good and bad sensation, only accept the ever new, selfless, impermanent nature, then it's possible to detach from that suffering and be peaceful, regardless of the situation. I also worked in the hospital 10 years. I just have been taking a break since last July, but most recently in the ICU with very sick patients, and some of them do pass. Unfortunately, sometimes with tubes very artificially, which is quite gruesome, I guess, for lack of a better word. But nurses we informally care for the mind just by giving the patients dignity at the bedside. So we know how their state of mind matters just from our common practical sense. But formally helping them with through their suffering of the disease and their anxieties, their worries associated with that is very helpful. That's it. Okay. Should we share about her mind of the blood pressure patient? I included it informally and attached it to the disease. That's the problem. Yeah. Thank you. Dạ. Đây là chia sẻ của sư cô Sienna. Ngài Thiền sư có một trang mạng và chúng con đang hoàn thiện trang mạng này. Ở trang mạng này thì có rất nhiều bài giảng cho các bệnh nhân, nhưng mà các bài giảng này thì đang chỉ được giảng bằng tiếng Miến, và mục tiêu là sẽ có càng nhiều hơn nữa các bài giảng bằng tiếng Anh. Con muốn kể về một lần khi chúng con cùng Ngài Thiền sư đến thăm một người bệnh nhân. Người bệnh nhân này là một sư cô, và sư cô này có thể thực hành thiền khi cô còn khỏe mạnh, nhưng cô lại không có khả năng thực hành thiền khi cô bị bệnh. Và chúng ta biết rằng có một cái bệnh về thân, nhưng mà căn bệnh thật sự là sự dính mắc vào căn bệnh đó. Sự thực tập về tâm linh chính là sự thực tập của tâm. Vì tâm bị dính mắc vào khái niệm của đời sống hoặc là cái chết, bệnh hoặc là không bệnh, bị dính mắc vào cái tốt hoặc những cảm thọ tốt hoặc là những cảm thọ xấu, thì cho nên chúng ta mới lâm vào những hoàn cảnh như vậy. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận vô ngã thì chúng ta mới có thể vượt qua những khổ đau. Cho dù thân của chúng ta bị bệnh thì tâm của chúng ta cũng cảm thấy an bình, cho dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Con cũng là một y tá đã làm trong bệnh viện hơn 10 năm. Con đã gặp rất nhiều bệnh nhân và những người phải cần máy trợ thở và những phải đưa đồ ăn qua đường ống. Và các y tá thì không trực tiếp làm việc với tâm, nhưng con luôn quan sát và để ý đến tâm của bệnh nhân. Con luôn muốn biết rằng họ có lo lắng hoặc sợ hãi hay không, và việc biết về tâm của họ là rất hữu ích. Cho nên chúng ta cần phải chánh niệm trên tâm của chúng ta và chánh niệm trên tâm của những người bệnh nhân.